Der Schnee fiel in diesem frühen Winter, wie einstils Geheimnis warm Himmel, langsam, bedacht, beinahe so, als hätt selbst der Wind beschlossen, niemanden zu stören. Dicht Flocken glitten durch die Luft anschmolzen zu kleinen, glitzernden Perlen auf den Fenstern des kleinen Cafés in der Hauptstraße. Es war eins dieser Cafés, die man übersieht, wenn man es eilig hat, aber die man nie wieder vergisst, wenn man einmal darin saß warm, duffend, ein sicherer Häfen für Menschen mit müden Herzen. Drinnen mischte sich der Duft frisch gemahlener Bohnen mit dem süßen Aroma von Zimtgebäck. Ein ruhige Melodie, die vom Radio kam, schwebt leis durch den Raum. Einige Gäste murmelten miteinander, an dir klopfen auf Laptops oder starrten aus dem Fenster, verloren in ihrer eigenen Gedanken. Doch in diesem Morgen lag ein besonderer Spannung in der Luft, ein, die nicht vom Wetter kam, nicht vom Kalender, sondern von der Frau, die gerade surgend durch die Tür trat. Ihr Name war Mara Ellis, ihr Mantel war alt, aber gepflegt. Ihr Jessie, Dägchen Trugspüren die Neem en Deutsch pief, lieg het verbergen können, schwer tief woobin brandnaben, die sich über ihr Rich te wange bis hin, unter Hals zogen. Die Haut workt in einigen Stellen glatt und wetschern, en anderen voller feiner Linien, die geskitchten Ursilen von Schmers, Verlust Kampf. Doch ihr Augen so grau wie der Winterhimmel draußen varieten mehr als jed Narb, ein unendlich Müdigkeit aber auch ein Steck, die sei selbst kaum bemerkt. Mara hat an diesem Tag keinen Plan gehabt außer einen Kaffee holen hinaus, so schnell wie möglich bever urgengem, en Zeit hat sei anzusteren. Doch das Schicksal hat ein seltsam Art gen, o dann aufzutauchen, wenn man nichts mit zu tun haben will. Kaum hat sei die Tür hinter sich geschlossen, bemerkt sei die ersten Blick. Es waren keine Fennen, die den Blick dies vor sich steigen, halbwürstigten, die Menschen benutzen, wenn sie etwas ansehen möchten, sich aber schämen, weil sie wissen, dass es sich fort anfühlt, Mara kennt sie kennt sie nur so gut. Dies Blick begleiteten sie seht, jarren wie ein Schatten. Sie hat mit Flatsch durch und trat zur Thiek, ihr Hand umklammer, das Pappmenü, das dort stand, nur it was festhalten zu können. Never had before or ice SWELL fellas ing that ZITTERTEN alliked. Nur ein Kaffee ganz normal bit kein Gespräch, kein Fragend, datch sei. Doch während sei in der Schlange wartet, fiel Blick unwillkürlich in die Sitzreihen. Und dort ganz hinten, noch dem Fenster saß Evan Callan, trug ein schwarz Winterjackie, aus der klein Schneekristall tauchten, die noch nicht geschmolzen wären. Sein Blick war müd, aber sanft, das sah man sofort. War ein Mann, der Skonvils verloren, aber dennoch nicht aufgehört hat, gut zu sehen. Neben ihm saß Sophie, seine stierreich Tochter, ein zierlich klein Gestalt mit Kastanien, braunen Locken und einem Schal, der mehrmals am ihren Hals gewickelt war. Sie schockelt mit den Beinen, während sie in einer Woman Skokolade nippt, die Mason im Ort kannten Evan. Manch flüster, den hintervorgehaltener Hand über sein schweres Schicksal, der Anfall seiner Frau, der in wo zwei Jahren zu einem Witwer gemacht hat. And ihr Bewunder, denn in für sein Geduld, sein Stillart, sein Hingeb zu Sophie. Sprach selten über sich selbst, niemals über sein Leid. Doch die einen kannten wussten, hat ein Hers, das viel zu groß für die Last war, die das Leben ihm aufgebucht hat. Als Mara eintrat, blickte automatisch zur Tür ein Reflex, den man sich anjurend,
wenn man ein kind hat mir aufmerksam bleiben muss. Doch stat gleich wieder weg zu sehen, blieb sein Blick an eier Händchen, nicht aus Schreck, nicht aus Neugier, sondern aus was anderem, was viel tieferem, war, als het in der Art, why sei die Schultern trug, ein Stück seiner eigenen Geskicht erkannt. Saw hurt hurt, saw loneliness loneliness, an zum ersten Mal seit langer Zeit flackert was in seinen Augen auf. Was zarts, vielleicht Mitgefühl, vielleicht Bewunderung, vielleicht Hoffnung, Mara spuet diesen Blick, obwohl sei nicht so sah. Man spuet, wenn Jim und einen nicht ernst, why ein Anfall, sondern why ein Mensch. Als sei en die thiek trat, bestellt sei leis eiren Kaffee. Eier Hand wären kalt, selbst durch den Papier. Sei wollt so schnell wie möglich tue, kein Kontakt. Kein Emotionen, kein Intentionen, sei hat genug davon in den letzten Jahren über sich ergehen lassen müssen. Doch den Jesche sei dreht sich, am Platz zu Mädchen und Sties like Jejin jemanden, nicht kräftig, aber genug, dass ein kleiner Schwall Kaffee über den Emel eins Mantels lief. Sei stat, tut mir leid. Tut mir so leid, ich, die Wort erstigten, als sei hochblickt und Evans jessit sah. Kein Ärger, kein Sacken, kein Zurückweichen, nur ein Worms, stills lächeln, skon gut. Sein Stimm klang ruhig, voller Gelassin, heit, ist ja kaum was passiert. Mara öffnet den Mund, ernut zu entschuldigen, aber nahm, eier sanft den Becher aus der Hand nicht Ei, eier wegzunehmen, sondern sei zu entlasten. Ich hol einen neuen. Nein, das ist nicht nötig. Is ist in Ordnung. Sein Augen wären fest auf eier gerichtet, und sei sah in nen kein Spur von Mitleid. Nur Respekt, doch genau das macht alles noch schwerer. Sei war nicht juend, sei glaubt kaum. Eier Herz klopft viel zu schnell. Sei murmelt ein hastiges Denk, und want sich zum Ausgang. Eier Körper wollt nur eins, fliehen, ebenso eier Nack. Sein Brust wird schwer, kennt dies Art flucht. Hat sei selbst viel. So oft getten nur aus anderen Gründen. Sophie, die das ganz beobachtet hat, legt her kleine Hand auf seinen Arm. Papa warum gucken alle so komisch, sei hat doch niemandem was getten. Evan antwortet nicht sofort, sah Maranak, why sei die Tür öffnet und in den fallenden Schnee trat? Why die Kält eier Haar beruhet? Why sei versucht, klein zu werden, unsichtbar? Why das bei Sophie nach dem Tod ihrer Mutter Jessihen hat, als Jeeds Lot Jeriosch sei, zu sie schrecken ließ. Stand auf, zu überlegen, zu planen, wort. Mara erst, mitten in der Bewegung, langsam, ganz langsam dreht sei sich Der Dampf eures Kaffees weht im kalten Wind. Eier Blick war alarmiert, misstrauisch, verletzlich. Der ganz ramp, verstummt, als het Jim, und die Luft angehalten. Evan ging ein paar Schritt auf sei zu, aber nicht zu nah. Wollt sei nicht bedringen. Sein Stimm war sanfter, als wusst, dass sprechen Kant nicht. Die wird standen zwischen einen, wie ein dünner Faden, der reißen könnt, wenn einer von ihnen sich so hektisch bewegt. Mara schluckt schwer, kennen wir uns, flüstert sei, schüttelt den Kopf, nein, aber vielleicht sollten wir. War ein Satz, den man schnell het falsch verstehen können. Doch die Art, wie einen sagt, ließ keinen Zweifel. Meint nicht wie ein Flirt, nicht wie ein Sprutsch. Meint wie ein Einladung zu Menschlichkeit. Mara spuet die Blick der anderen Gäst wie Nadelstich.
Doch dan so sei Sophie, die klein hand, die eiher zuwinkt, das unschuldige Lächeln, kein Schrecken, kein Schuh, kein Angst, nur Freundlichkeit, und et was in Mara, et was, das jahrelang eingefroren war, begann zu torn. Mara wusst nicht, worum sei stehen blieb, alles in eiher Schrei danach, zu gehen, sich in ihrem kleinen Apartment zu verkriechen, wo sei neem, en sa und neem, en verletzen kant. Jar voller Abel, nung hatten eiher begebracht, das nicht jeffihelig war, das freundlich, ket meist nur ein Kurser, trügerischer Ausreißer vor dem bedrohlichen Fall war. Doch et was een even stim en seiner Haltung en dem sanfen Ausdruck in seinen Augen ließ sei surgen. Even streckt eiher den frisch gekauften Kaffee hin, bit, sagt ruhig, setzen sei sich doch zu uns, nur ein paar Minuten, eiher hör schlug schneller fast schmörsend. Die Luft im Café fühlt sich plötzlich dünner an, eiher Finger zitterten, als sei den Becher nahm. Ich weiß nicht, begann sei, is ist nur ein Kaffee, sagt leis. Nicht mehr, nicht weniger, und dann jesche etwas merkwürdiges, ein ganz leis, kaum spürbar werdende Rang in eiher. Sei war so klein, dass man sei fast het übersehen können, ein Ebensaug, der ein bisschen tiefer ging als der Daver, ein winziger Riss in der Schutzmauer, die sei so lang sich gebaut hat, sei nicht, ein einseitiges, fast unsichtbares Nicken, aber is war genug, even fuhet sei zurück. Zum Tisch, und Sophie lächelt, als would sei seit, tegen darauf warten. Hi, sagt sei schüchtern. Ich bin Sophie, Mara setzt sich, vorsichtig, als könnt der Stuhl unter eiher zerbrechen. Hallo Sophie, eiher Stimm war dun aber warm. Die ersten Minuten waren Wallerpassen, nicht unangenehm aber vorsichtig, weil zwei Menschen die schon wollten, ob der Boden zwischen ihnen trägt. Evan fragt nach ihrem Namen, und Mara spürt zum ersten Mal seit langer Zeit, dass der Klang ihres eigenen Namens nicht wie einlast war. Sie sprechen über banal Dinge, das Wetter, den Schnee, den Kaffee, die Musik, die im Hintergrund lief, und doch wirkt es nicht banal. Nicht für Mara, nicht für jemanden, der so selten unbeschwert wird sprach, als Evan schließlich vorsichtig fragt, was sei in die Stadt geführt hat, stockt sei. Eiher Hand verkrampft sich den Becher, doch sein Stimm blieb geduldig. Da war kein Drängen, nur ein leises Einledens Worten. Und Mara sprach nicht alles, nicht sofort, aber genug, die Tür einen Spalt weit zu öffnen, sei erzählt vom Führer. Von den Schreien vom Roch, der her die Lunge fühlt, von der Nacht, in der her Eltern starben, von Monaten im Krankenhaus, von den Operationen, die so zahlreich wären, das sei urgent, wann aufgehört hat, sei zu zetteln, von den Blicken der Menschen, die nicht wussten, wohin sei sehen sollten, wenn sei eiher begegneten. Von dem Verlust eihers Berufs als Musiklehrerin, weil kein Schuldirektor is fan ausbrach, aber erledachen, kinder könnten Angst bekommen. Sei sprach, und mit jedem Satz erwartet sei, dass wegsehen würde, dass das Jessit versehen würde, dass nach einem war, wenn solchen würde aufzustehen, doch even hört einfach zu, und das war vielleicht das Erstenlichst, unterbrach sei nicht. Fragt nicht nach Details, die nichts engagieren, kommentiert nicht einmal, war einfach da. An dem End, als sei endlich aufblickt, standen da kein Fragen in seinen Augen, nur Respekt, nur Wham, nur das still erkennen, du bist mehr als den Narben. Sophie legt ein kleines Keksstück vor Mara hin.
Mama hadimer gesagt, das Menschen mit Jibberchinnen Herzen zweiest keks brochen, sagt Silais, Mara lechelt, ein echts unjes, when jeans lecheln, eins das sei seit, jarn nicht mehr gesput, hat, ein lecheln, bei dem ihre Narben mitsigen, doch diesmal war ihre nicht peinlich. Die Tage danach was als zufällig Begegnung begann, wird zu einem zarten Muster, sie treffen sich wieder im Café zunächst absichtlich zufällig, später ganz bewusst, sie redeten, überwirken gen Trium, über klein Ding, über Sophies Schulprojekt und Evans Arbeit, über Musik, über Wollust, über Hoffnung. Evan lud sei urgent, wenn zu sich nach Haus ein, weil Sophie unbedingt wollt, das Mara auf dem alten, würstemten Klavier spielt, das in der Stand. Mara zergert, ihre Finger zitter, über den Tasten, doch als sie spielt, Jesche etwas, der Klang erst zaghaft und brüchig wird zu einer Melodie, einer die das ganz Haus zu fühlen schien, einer die Evan sprachlos matcht und Sophie begeistert klatschen ließ, war als would ihre Ziel durch jede Not atmen, und Evan sah sie en Lange lies under Wust, dass dieser Klang nicht nur Musik war, war Heilung, doch nicht, alle sehen das so das Städtchen war klein, zu klein für ein Unjur, lich Freund, schaft ihre, zu klein für Verständnis, zu groß für Klatsch, Menschen sehen sie gemeinsam, und Menschen redeten. Einige tuschelten, dir flüsterten, manch sagten laut, was will mit ihre, ist das nicht gefährlich für das Kind? Armer Event, Mitleid macht blind. Sie sat nur Aufmerksamkeit, Mara hört natürlich hört sie Menschen glauben oft, dass Betroffen nichts mitbekommen, doch das Gegenteil ist wahr, sie hören alles, und eines Tages im Café hört sie zwei Mutter besonders deutlich. Wenn sie meint, sie kann mit ihren Narben bei einem Mann, wie Evan landen lächerlich. Tut nur so, als ob net wäre. WhatsApp, das geht nicht gut, die wird treffen sie wie schlecht, sie standen nicht mal im gleichen Raum, doch sie fühlt, sie unter ihre Haut brennen, noch in derselben Nacht ließ sie Evans Anruf anbeantwortet, an den nächsten, sie zog sich zurück, würlig, 3 Tage lang verließ sie kaum ihr Apartment, aß kaum, schlief schlecht, hört die Stimmen der Lüt immer andermal. Wieder, jedes Mal war sie überzeugt, dass sie recht hatten, war sie das Gem, und why Evan Gem, und so gut's was mit her zu tun haben sollt, dann klopft was better abend, Schnee fiel, diesmal dichter, sie saß auf dem Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt, als das Klopfen sie zusammen fahren ließ, sie wusste sofort, wer war, Evan, surgend öffnet sie die Tür, so erschöpft aus nicht körperlich, sondern innerlich. In den letzten Tagen war sein schwer Juisen anderles, was sah, während die Lücken, die Mara hinterlassen hat. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen, fragt leis, Mara senkt den Blick. Ihre Stimme war brüchig. Du solltest nicht hier sein, die Lüt reden. Ich will nicht, dass Sophie da unterleidet. Ich will nicht, dass du da unterleidest. Evan trat näher, nicht bedrohlich, aber bestimmt, Mara, sagt Menschen reden immer, dafür muss man nicht mal was falsch Mädchen, sei schüttelt den Kopf, du weißt nicht, wie es ist, angestat zu werden, jemanden zu werden, als wäre man kaputt. Hab vorsichtig ihre Hand, die Hand mit den Narben, mit den feinen, glänzenden Linien, die von Flammen erzählt hatten. Du bist nicht kaputt, sagt und seine Stimme zittert vor Überzeugung, du bist Gem, und der durch die Hurl gegangen ist und trotzdem noch lächelt, das ist Steak, das ist Matt, das ist mehr. Als die Lüt, die über dich reden, verstehen würden. Ihre Tränen liefen diesmal frei, hemmungslos. Und sie ließ zu, dass ihre Hand hielt. Zum ersten Mal seit Jahren ließ sie nicht zu, ohne zu fliehen.
Der Wendepunkt, die Benefice Anstaltung ein paar Wochen später word im Café ein Charity, wer Anstaltung angekündigt für Brandopfer, ein Local Initiative, die auf Spenden angewiesen war, even brakt die Idee auf, das Mara spielen könnt. Ich fragt sei verschangslos, vor Luten niemals. Doch sagt sanft, while neem, en Musik so fühlt wie du, und while du jemandem mat mächen könntest, der gerät en denselben Dingen zerbricht, die du überlebt hast, Sophie nickt eifrig. Bitte Mara, ich will das alle hören, wie schön du spielst. Es dauert Tage, bis Mara ja sagt, aber sie sagt ja. Und in diesem kleinen Jahr lag ein Schritt, der größer war als alles, was sie seht dem few getten hat, der Band, der alles verandert das Café war voller Menschen. Manch hatten sie früher angestat, manch hatten geflüstert, manch hatten sie ignoriert. Jetzt standen sie alle heirer. Dit gedrängt, mit warmen Getränken in den Händen. Mara stand zitternd neben dem alten Klavier. Ihre Finger fühlen sich an wie aus Stein. Even beru het ihren Rücken, sanft wie ein Frage. Schaff's das, flüsterte Sophie im ersten Reihenstuhl, lächelt zu ihr auf, voller Vertrauen. Mari setzt sich, schloss die Augen, atmet tief ein und spielt. Die erste Note war fragil, dann die zweite, dann die dritte. Und plötzlich floss die Musik, wie Wasser, frei, skimmernd Rein, voller Schmörs und Heilung zugleich. Menschen würstemten, atmet kaum noch, hörten hin, wirklich hin. Die Musik erzählt, was Wort nicht konnten, von Dunkelheit, von Wollust, von Narben, die bleiben, aber auch von Licht, von Hoffnung, von der zarten Möglichkeit, das Herzen sich gegenseitig heilen können. Als die letzte Note verklang, stand der Raum still, dann Applaus, laut, warm, ehrlich. Mara öffnet die Augen, und da stand Evan. Sein Hand griff nach ihrer, ohne Zögern, ohne Angst, siehst du, flüsterte, sie sehen dich jetzt, die ich dich. Und zum ersten Mal seit 3 Jahren glaubt sie es. Schlusswort, wenn dich dies geskitcht beruhet hat, wenn du ein Mitgefühl, en zweit Chancen und en Stillsteck glaubst, dann, bittelich, teil an de Bonnier Breitharts. Du matchst es möglich. Das war solch geskitchten weitere Seelen, geskitchten, die zeigen, das in dieser Welt immer noch gut lebt. Und hinterlass gern diesen Satz in den Kommentaren. Ich steh für Freundlichkeit. Denn manchmal reicht ein Mensch, ein Gest, ein Moment ein Leben zu verändern, das End.